Hello, welcome back to our chemistry class. Today I want to take the first portion of that our chapter, that is that the history about atom. Lot of scientists are to identify and do lot of experiment. After that they finding the inferences. Nowadays we can follow the Bohr atom model, but a lot of other scientists are to work hard and they give a lot of findings. ആദ്യകാലത്ത് അറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഡൂയിങ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഗിവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ആറ്റംസ്? We just look at this our surroundings. What a different materials we can see with the different size and different colors and different pattern. വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസസ് we can see in our surroundings. We can make a lot of substances, artificial substances, with our own idea, with our favorable color and size and smoothness etc. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്? Okay, the first scientist who can, John Dalton. He was postulates lot of ideas about atoms. These ideas did not have any scientific support. These ideas did not have any scientific support. This is only logical thinking. He failed to prove this. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ഒരു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. The main idea, that is Dalton's atomic theory. Major ideas of atomic theory. Matter is made up of minute particle called atoms. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. Atoms cannot be divided during chemical reactions. Atom can neither be created nor destroyed. രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുപോലെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സൈസ് ആൻഡ് മാസ്. ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും സമാനമായിരിക്കും. ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ്. വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും മാസും ഉള്ളവയായിരിക്കും. Atom is the smallest particle can take part in the chemical reaction. രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം. Compounds are formed when atoms, two or more elements combine in the simple ratio. രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. Particles smaller than atoms. Let us do another experiment. We already do that in 8th standard. We take a comb and small paper pieces, and that has become closer to that paper pieces. Nothing should happen here, and we rub the comb on hair, dry hair. Bring this comb near a small bits of paper. What do you observe? Here we can see the comb attract the paper pieces. What is happening here actually? This is due to the presence of oppositely charged particles. This is inspired to the scientist to study more about atom. Another scientist, Humphrey Davy, using electricity, he isolated some elements like potassium, sodium, magnesium, strontium, barium, boron, etc.
and he identified the presence of electric charge on the substances. After he established that charge is positive and negative charges, and he established one more thing. These charges are using on the time of the chemical reaction to attract, or in on the chemical reaction to attract other elements on the take part of chemical reaction. These charges are using on the take part in the chemical reaction. He identified that. Humphrey Davy എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം എന്ത് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിലൂടെ ലിക്വിഡ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം, അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം, ദെൻ മഗ്നീഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേരിയം, ബോറോൺ എന്നിവയൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി എന്താണ്, ചാർജ്, ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കണ്ടെത്തി. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് ലേറ്റർ. പിന്നീട് നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്ലി the positive and negative charges are present in the atoms. Michael Faraday. Michael Faraday, you know that Michael Faraday, the father of electricity. Nowadays we can use the lot of electric devices, computer, mobile phone, then TV, and a lot of fan, AC, something. These are devices are using in electricity or work with electricity. Who was the father of electricity? That is Michael Faraday. Michael Faraday companion with Humphrey Davy. They done lot of experiment, that is something related to electrolysis. Michael Faraday is proposed the law of electrolysis. What do you mean by law of electrolysis? When electricity pass through a liquid and it will split into their components, that is law of electrolysis. And they identify that when pass electricity through liquid it will split. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഇതേപോലെ തന്നെ ഹംഫ്രി ഡേവിയുമായി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പിരിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്, ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലോ? വെൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ത്രൂ എ കോമ്പൗണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. These are the three scientists. First one John Dalton, second one Humphrey Davy, third one Michael Faraday, and their major ideas. I think everyone got the idea about the three scientists, and you just read more. Now I want to go, so bye.